Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí, beleza? Então vamos seguir Estranho aquele negócio. Vamos pra lá. Eu não ter feito uma sala só disso aqui. Não vai ter feito. Quer falar com a deusa? O que é? Tem que soltar o... Eu acho que é esse aqui, né? Não dá pra soltar, né? Só o deus certo. Absorveu a essência ali. Olha. Malady aqui. Ah, os caras tão sangrando o negócio aí. Cadê? Eu acho que eu tenho que soltar ele, né? Eu acho que tem uma benção, né? Eu acho que é. Eu nem sei se eu vou fazer o certo aqui, então tem que ir aos poucos. Tá no alto save, isso aqui vai ser muito bom. O que foi? Eu não sei se eu fazer isso pra todos eu ajudo eles. Não sei o que é. Acho que o meu é aquele lá. Eu não sei se isso aqui é Malady ali. Ela é um dos deuses aqui. Tem um no canto aqui. O que é isso aqui? Isso aqui eu não tinha visto não. É dos anões, né? Esse aqui. Esse aqui eu não consigo colocar nem não. Olha, o negócio vai de longe pra perto, mano. É muito mal feito esse negócio aqui. Vamos entrar no campeão. Será que tá seu campeão, mano? O problema é seu. Tô aqui pra ajudar e ainda tá reclamando, bicho, filha da puta. Tá meu campeão. Mas só falta um, né? Só falta o último lá que é pra... isso aqui. As the cursed tendrils slacken, Zorl-Stissa inhales deeply, air wheezing into... Wheezes become a hum, then a gently wavering song. A champion I called. My champion did come. First together we gazed into the black. We turned our backs to it. You have come. My chosen. It is not too late. Not yet. But almost. Yes, and while we quibbled, an enemy greater than any one of us stole in like a thief in the night. But here you are, my chosen, my God-woken. I saw it as I drifted here. At the midpoint between reality, I saw Rivalon. But there was no Rivalon. There were no people, no ancient empire, none of our... I grow cold now, even thinking about it. It was not a dream, God-woken. It was a threat. A promise from our end. It was a vision of the void. And it made me tremble with fear. You must obey. Soon the severed will be nothing but morsels in the maws of the void. Unless you do as I bid you. Do what I blessed you for. You have already set loose some of the powers locked within you. But there is a great well of possibility, and you cannot stop until you ascend to the highest heights of your power. You cannot stop until you become divine. Like Lucian, you will be called to unite the powers of the Seven against the Void. Like Lucian, you will lead our proud people to preeminence. But, unlike Lucian, your weakness will not lead you to foolish failure.
She opens her mouth to respond, but stops dead. Her head jerks from side to side. You must hurry. Fire and ice, death and go. White hot cold pierces your heart like a blade. You are frozen to the spot. The burn. Ok. Muita fala. Where is everyone? Meus colegas. The same troubled look is visible on each face. You've seen the gods beaten and defiled, strung up as a warning. I've got my weapon, I've got my wits. And now, I've got a new enemy. Gods, schmods. They aren't interested in me, and I'm not interested in them. It seems whatever's inside me is more powerful than any of them anyway. Or at least more cunning. I had dreams of what I should say if I saw the Seven Lords once more. But that was a nightmare. Cadê a mulher que tá me jogando? Ela tá aqui em algum lugar. Tem que sair desse plano aí. Cadê ela? Sumiu? Ela tava na frente, mano. Não tem como, ela não tá aqui embaixo, deixa eu ver se tá. Ela tava na frente. Acho que aqui não tem ninguém aqui, velho. Where is everybody? Heading away somewhere, safe from the storm. Não tem ninguém aqui não. A gente tem que ir lá pra baixo, mas lembrei. Desce aqui. Cadê o cara daqui? Não tem ninguém aqui. Olha a galera aqui. Oh, hey. Não, é com o espírito aqui, né? Com você não. Ifan's spirit stares at you, seemingly through you. There is neither affection nor blame in his expression. He gives no sign of seeing you. Ifan's eyes flicker rapidly from side to side, as if trying to take in an expansive... He whispers, Gleku Duma, over and over, and suddenly you seem to hear the chattering of thousands of... Then, before your eyes, his spirit dissolves into the sound, his own voice joining the cacophony that you could hear. For now, no sound remains. The Red Prince's spirit stands bewildered, his spectral eye... Defeat? I have been defeated. Impossible. Impossible. No. Such is but a different truth. Even here I hear, I will have my empire yet. I will have my... Vamos salve. Where have you been? I can't keep this up much longer. We need to go. There's no time. I can't hold us here. Esse aí, bota esse aí. Esse. Brace yourself. This a lot. Bom que dá XP, né, gente? Todas as paradas todas aí dá XP. The chill of the Hall of Echoes clung to the Lady Vengeance as it returned to the shores of Reaper's Coast. The Godwoken were alive, but what of the gods? Solid ground materializes beneath your feet. Your weight falls back into your body all at once, and bright sunlight stings your eyes. Não dá. Chão firme, metalizado nos seus pés, com o corpo, só que lá, beleza. As your eyes adjust, you Vamos lá. realize you're still aboard the Lady Vengeance. A gust of fresh sea air caresses you, and warm sunshine prickles your skin.
one moment, please. Malady explodes in a fit of retching that racks her body. At last, she sneezes and expels a glob of something shiny and silver onto the deck. It wriggles quickly off the siding and plummets into the sea with a splash. Better. Let's not do that again anytime soon. Hmm? Don't start. It was all I could do to save a few of them. It's no mean feat bringing an entire ship full of unspent souls to the Hall of Echoes, you know. I managed all the interesting ones, though. You're welcome. Funny thing, though, the corpse of Alexander, yes, corpse, didn't seem to make it. She raises an eyebrow at you, but doesn't comment further. I do hope you learned something useful on our little field trip. Obrigado. In one gesture, Malady rolls her eyes, darts forward, and Next time, I'll pick a spot you won't soon forget. she runs her tongue across her teeth, tasting your blood. So, your god seemed uncharacteristically frightened, then said the void was coming. Well then, it sounds like you need to ascend, doesn't it? She inspects her fingernails with great attention, then looks up at you from under an arched eyebrow. Did they mention how you were meant to become the next divine? Oh, what confidence you inspire. Luckily for you, Mama Malady is here to... We already know you can bless, but as far as I know, you can neither see source nor take it as you see. I may not know much about divinity, but I do know that any god-woken worth their salt will know how to perform all the... You need to go see the Meister. She's got one of those things in Driftwood, you know, the building where people go and they do things inside of it. Give me your map. There you are. You're at the beginning of a long journey, Godwoken. Now, I must be going, and so must you. Why, our faithful little sloop, of course. We can all ride together. Won't that be terribly fun? Before you go, if I'm not back by the time you find out where our journey takes us next, you can call me back here. Tell the ship. She'll know how to summon. And in the unlikely case you don't manage to do whatever it is you'll need to do to become what you need to become, you could call me, but I would be grateful. Papo pra lá, papo pra cá, vê esse esquilo querendo falar, mano. Fala muito. Gente... Hail, friend, and remember, in Lucian's love there can be no wrong. Paradise awaits, my friend. Not an actual paradise, of course. I don't think there's such a place in all of Rivellon. Paradise Downs. My parents still sow the soil there. I miss it. I miss them. They've been forever understanding of my duty. But I admit, I've been neglectful. I have some wrongs to right. I expect Malady has an answer to that. It seems she's got it all in hand.
only as often as I need his guidance, Godwoken. When I invoke Lucian's words, I invoke his deeds too. He stood for the defenseless when the Black Ring rose up. Gareth's nostalgia lasts for just a moment longer. He composes himself, clears his throat, and waits for your next. Você quer repousar os itens? Ah, cara, já repousa isso. Ah, então pode roubar quando você quiser, mano. Vê se dá pra roubar de novo. Apesar que agora não, tem outro personagem aqui. Não tem por que roubar ele. Bom, agora você sai aqui, né? O que tem aqui? Olha o maluco lá. I hadn't realized I was in such illustrious company when we met before. Most fascinating, the things I've been hearing about you. Why, it was your ally, Malady, who spared me. She claimed that I might be of some use yet. Rather flattering to enjoy the favor of such a powerful... That you're, how did Malady put it again? A Godwoken. Yes, that's it. Quite remarkable if it's... Tarquin pauses, taking you in. We may not have always seen perfectly eye to eye, but that would be the makings of a truly dull relationship anyway, don't you think? A wise attitude. Most wise. I'm sure we can build something magnificent on these foundations. Vamos salvar. Quem saiu andando pra sozinho? A mulher que saiu andando pra sozinho. Ele também saiu andando. O maluco lá saiu, meteu o pé. Acho que aqui tem uma passagem por aqui. Aqui, ó. Joga um teleporte. Pronto, aqui temos mais um. Teleporte? Ah, daqui pra lá, mano. Isso que eu peguei. Tem uma coisa aí. Isso, buraco de coelho. Tem visto por buraco de coelho. Isso, velho. Pode pescar. Caixote, hein? Os caras não passam, não podem não. Ali é onde eu mais gente. É onde mais gente seja. Aqui não tem nada, eles. Pra lá. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui. Um tubarão. Eu consigo falar com ele. A dying shark lies gasping on the sand, bleeding from the mouth and gills. It gasps in the air, struggling for the breath to speak. No, die here. Monsters in the water. Monsters in the deep. It looks at you with its cold, flat eyes as if to say, do what you will. Ah, você pode. Acho que eu posso trollar esse bicho aí, deixa eu ver o negócio. Vê se eu posso trollar ele. Não pode. Ah. Não pode trollar. Se não ser um bicho aqui, dá pra furtar o bicho aqui, mano. Não tem nada. Cadê ele, né? Ó. O bicho tá pedindo arrego. Pegou uma maldição no mar. Ih, legal. O bicho tá fedido. Acho que aqui não tem mais nada, né? Isso. Ah, pode vir pra cima. Matou todo mundo aqui, ó. Filho da puta. Beleza, é com nós, né? Vou matar aquele ali que tá mais atrás. Venena ele. E aqui dá uma espetada.
bicho nervoso, hein? Aqui. Como o bicho não tem nada. Vamos ver quanto vai arrancar isso aqui sem magia. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui. Eu vou invocar, né? Na verdade, se eu tacar fogo aqui, pega nele. Vai por trás mesmo, filho da mãe. Ele toma. XP. Eu tô com dois. Os dois que eu... Um é fera e o outro é fera. Vamos pegar aqui. O personagem andando que não quer nada, tipo. Me separa aqui os caras, mano. O baú aqui. Ó. Quem tá com o negócio é o carro, você abre. Não. Esse que abre. Arte da guerra, geomancia. Salvar. Não tem persuasão, aqui só na base da... Vê como é que é o nome da mulher, sumiu? Tá aqui, ó. White as drift with salt, the dwarf flinches at your approach. Back! Get back! I'll kill you, just like the rest of them. Shh, lass. I know you're all afraid. In times like these, I don't blame you. She slumps, all bravado draining from her. No. I've never seen anything like that. Void walking, you mean? Poor thing. No wonder you were scared. Those... Yes. Worst ones I've ever seen. Ripped through the Magisters. The dwarves. Dead. Her eyes stare vacantly into the distance, glassy as marbles. It's... I don't know. Oh, Duna's beard. Lohar. My boss, Lohar, will want... Lohar, eh? Where will I find... Oh, well,
You'll find him in Effie's Emporium, neath the Black Ball. He's a fine man. A little gruff, yeah. But he's the only one in Driftwood wanting to help and not hurt. She looks up at Beast through tear-stained eyes, but you can see her resolve hardening as she remembers who she is and... Oh, Seven sympathy. I saw those things dragging the sorcerers along the cliffs towards the Wrecker's caves. She flinches at the slightest rustle of wind through the long grass. Terror in her eyes. She stumbles away. Meteu o pé. Bom, aqui a gente segue em frente. Deixa eu ver aqui como é que tá o mapa. Tem uma coisa aqui na praia? Acho que não tem nada não. Panela. Não sei se isso pesa muito, mas peguei muito. Esse negócio aqui me cai, esse cogumelo aí. Bom. A gente vai ajudar o garoto ali agora. No próximo vídeo, beleza, galera? Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.